Witam na konferencji prasowej po meczu 8. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Piast Gliwice Legia Warszawa. Z nami trener gości pan Kosta Runjaić. Wypowiedzi pana trenera będzie tłumaczył Bartosz Zasławski. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dzień dobry wszystkim. It was the expected game. From the very beginning, tough duels, high level of emotions and aggressivity. But I think we faced this in a pretty good way. We controlled the game until we got the second yellow card for Josue. We know now. After, it's always easier to speak about, but we know that it was a wrong decision to our disadvantage. Unfortunately, it happens. So then, after we had some moments of struggling, we conceded a goal. We didn't defend in this moment good, and so half time, I think our team was aware that if you just play defense without courage and without trying to score a goal, we will lose this game. And so we tried in the second half to play with more courage and more progressive, and we scored a goal. And at the end, I'm satisfied with this 1 point. Once again, our team, additional to physicality, show big mentality. It's above the mentality. You need this in that kind of games. We need this in this second phase of the season. Still 6 games left, and yeah, that's it. Congrats to my team, and again, big pleasure to play away with our fans. They supported us exactly in that way which we needed, and yeah, it was a win for all. This 1 point. Not a win, but it feels like a win. Thank you. To spotkanie wyglądało tak, jak sobie zakładaliśmy. Oglądaliśmy wiele pojedynków. Spotkanie było o dużym natężeniu emocjonalnym, o sporej agresji. Przeciwstawiliśmy się temu, jakby weszliśmy w te ramy w bardzo dobry sposób. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania do drugiej kartki Josue. Po tym wydarzeniu teraz wiemy, że ono było błędne. Ta decyzja nie powinna zapaść. Po tym wydarzeniu mieliśmy takie momenty słabości, kiedy straciliśmy bramkę. W tym fragmencie meczu nie prezentowaliśmy się dobrze w linii obrony. Po przerwie mieliśmy pełną świadomość, że sama obrona nie pozwoli nam, żeby wrócić z Gliwic ze zdobyczą punktową. Potrzebowaliśmy zagrać ze zdecydowaną większą odwagą, żeby zdobyć bramkę, i tak to się też wydarzyło. Wyglądaliśmy dużo lepiej, jeśli chodzi o grę do przodu. Jestem koniec końców usatysfakcjonowany z tego 1 punktu. Jest to kolejne spotkanie bardzo, powiedzmy, fizyczne, które dźwignęliśmy mentalnie, i w takich meczach właśnie jest to bardzo ważne, ta właśnie sfera mentalna. Także bardzo gratuluję swojemu zespołowi. To była wielka przyjemność kolejny raz grać w obecności naszych kibiców, również na meczu wyjazdowym, którzy doskonale nas wspierali, i ten wynik, ten 1 punkt, no troszkę czuję jak zwycięstwo. Dziękuję. Teraz czas na państwa pytania. Przed zadaniem pytania proszę o podniesienie ręki, proszę. Dobry trenerze, pan widział gorzej poprowadzony mecz przez sędziego w ostatnich latach, Czy widział gorzej, tak? No, nie słyszałem. Did you see the worst conducted game or the referee in the last years or not? Oh, it's not my business now I'm not an expert to judge about the referees. For sure, in this scene, it was a foul against Josue, and probably a yellow card for the opponent, not for us. I wish in generally that referees communicate more. He's a young referee, I think a very talented referee. I miss especially in his way of referring and working, more communication between the players, between the key players, to control the game faster. So because the game starts with many small duels, with hard duels. It starts with some kind of provocation, even from the bench. In my opinion, it starts from your team.
but it's my opinion. And we have 3 referees, 1 fourth referee, and to control the game with communication, with body language. So and he drew the cards very fast. Very fast. So and after you make a decision, and in this case there was no VAR, he should know about the consequence. This is what I miss, but he still has time. He's young. It's all about communication and about leadership on the pitch. And believe me, the players they know it very fast, and they are able to also get very fast the feeling about the energy of the referee and about the leadership of the referee. So, but on the other hand, also this referee admitted his mistake, even after the half time, and this is a big gesture. This is a big gesture because mistakes happen. So I make mistakes, players make mistakes, referee makes sometimes mistakes, and so that's why this one point. From this point of view, what happened is okay for us. The plan was to win, but now we have to focus on the next game and hope that we will, play good match and maybe also win against Aston Villa. Why not? It will be difficult, but everything is possible in soccer. Yeah? It's about belief and energy and sometimes also it's about referees. Ocenianie pracy sędziów nie należy do moich obowiązków, nie jestem w tym ekspertem. W tej sytuacji jednak to było oczywiste, że to faulowany był Josue i żółta kartka należała się zawodnikowi Piasta. I chciałbym przede wszystkim lepszej komunikacji między sędziami. Damian Sylweszczak to młody arbiter, na pewno zdolny, a choć jeszcze wiele przed nim. Na pewno potrzeba większej komunikacji z zawodnikami, przede wszystkim tymi kluczowymi piłkarzami obu drużyn. Ten mecz od początku był dość ostry, zaczął się wieloma pojedynkami, prowokacjami, również z ławki rezerwowych. No i cóż, mamy 3 sędziów na boisku, 4. sędziego technicznego. Komunikacja, język ciała, to wiele znaczy dla prowadzenia zespołu. Sędzia również bardzo szybko dzisiaj wyciągał kartki, nie skorzystał z VAR-u, a powinien pomyśleć o konsekwencjach tak szybko podjętej decyzji. Także jeszcze raz podkreślam, dobra komunikacja, pewne przywództwo również na boisku to jest bardzo ważne i proszę mi uwierzyć, że zawodnicy bardzo szybko miał takie poczucie, w jakiej kondycji jest sędzia, z jaką energią przystąpił do tego spotkania. Co dla mnie bardzo ważne, sędzia już w przerwie przyznał się do błędu, to duży gest z jego strony, który doceniam. Ja popełniam błędy, sędziowie również też je popełniają. Oczywiście plan na nasze dzisiejsze spotkanie zakładał zwycięstwo. Niestety się nie udało, ale z tego remisu jestem zadowolony. Koncentrujemy się już na następnych meczach, które chcemy wygrać. Przystąpimy do spotkania, prawda, z Aston Villą, ale kto wie, wszystko w końcu w piłce nożnej jest możliwe, jeśli przystępuje się do meczu z zupełną wiarą i energią. Czasem również o wyniku mogą zdecydować sędziowie. Leszek, a potem Rafał. Leszek Dziętkiewicz, portal Piast.info. Panie trenerze, czy spodziewał się Pan bardziej taktycznego meczu, czy bardziej otwartego? Bo ten wydawał mi się bardziej otwarty. Do you expect more tactical game or more open? Because in journalist opinion, this game was rather open. I think we started. We played against a team which is strong, especially at home, against a team which is able to fight and to play very hard. With Czerwiński, with Zicek, with Hrapek, Moser. They have a lot of good runners and fighters. Very energetic team, very energetic coach. And we expected that will not be easy. I think, but we controlled. So nothing happened until first 50 minutes. I think we get better into the game. Then it was like a 50-50 game, but it's normal. And nothing happened. And there was no big chances
for Piast, even for us not, but somehow I had a good feeling until this moment, you know, and then it happened. This changed the style and the energy of our team for some minutes, and unfortunately we conceded a goal. And to come back against Piast, which is generally not easy to score against them. It's let's say good performing of my boys, and I'm happy about, as I said, that we shown once more good mentality. Bardzo trudno mierzyć się z Piastem na jego boisku. Jest to bardzo silny zespół, szczególnie tutaj, zdolny do walki, no świetnie wybiegany, z zawodnikami o takich parametrach jak chociażby Dziczek czy Mosur z ogromnym sercem do walki i również wielką energią, zarówno jeśli chodzi o zespół, jak i głównego trenera. Pierwsze 15 minut w naszym wychowaniu było dobre, można powiedzieć, że byliśmy lepsi. No, później sytuacja się wyrównała, było 50-50, bez wielkich okazji strzeleckich dla obu zespołów. No, i miałem dobre odczucia aż do tego momentu, kiedy Josue został ukarany kartką. Potem mieliśmy momenty słabszej gry, zgubiliśmy kontraktację na kilka minut, ale szczęśliwie wróciliśmy, a proszę mi uwierzyć, że to nie był łatwy powrót przeciwko takiemu zespołowi jak Piast. Podsumowując, dobry występ moich chłopców, gramy dalej. Rafał? Pomyślał z Dziennika Zachodniego, dobry wieczór. Chciałem zapytać o sytuację z Aleksandrem Bukowiczem, która wymagała jakby interwencji sędziego. Czy to były tylko brudne słowa, czy to były jakieś gesty, czy to była jakaś konkretna sytuacja? I pytanie drugie, czy miał pan Możemy po kolei? Dobrze, najpierw pierwsze pytanie, odpowiedź, drugie pytanie. O wyrzucenie współpracowników. Czy w karierze trenera była już taka sytuacja, że 2 współpracowników stracił w ciągu meczu po czerwonej kartce? Dziękuję. The first question is about the argue with Coach Vukovic. So what happened? There was any dirty words, any gestures? This situation when the referee needs to block you and Coach Vukovic. What? The question about the argue between you and Coach Vukovic. Yeah. What was the reason? Some dirty words, fair play gestures, etc. I have my perspective and my point of view. For sure, he has his point of view. I note that also the bench from Piast was very aggressive and provocate, and it starts between Vuko and Josue. I was a little bit surprised, honestly. He's a former player of Legia. He was a coach of Legia, so he knows the boys. I think he worked with them longer than me. I was a little bit surprised about that kind of emotions, and I didn't appreciate that. I think emotions are normal, and also from the bench it can happen sometimes. But if you behave in that way like he behaved, from my point of view in that moment, my perception against his ex-club, I think this was not necessary in my opinion. And this is also, we have the 4th official referee, also his job in my opinion, to coordinate, to moderate the benches, both benches, and I miss this in this moment, because it starts between the bench and him and some players of us and Josue, and yes, that's all about. Then I made like a gesture, like calm down, please calm down, and he didn't appreciate my gesture. So, and all other things I will not comment. Mogę przedstawić swoją perspektywę wydarzeń na ten moment. Trener Vukovic na pewno ma swoje spojrzenie. Ławka Piasta była bardzo agresywna. Dziwi mnie bardzo szczególnie napięcie między trenerem Vukovicem a Josue. Trener Vukovic doskonale zna Legię, był tutaj piłkarzem, był trenerem, to jego byli zawodnicy. Pracował w Legii dłużej niż ja i byłem zaskoczony tymi negatywnymi emocjami między nim a zawodnikami. Uważam, że jeśli zachowujesz się w taki agresywny sposób do swojego byłego klubu, to absolutnie nie jest
nie jest potrzebny, ale od tego jest również czwarty arbiter, żeby koordynować, żeby moderować to, co dzieje się między obiema ławkami rezerwowych. Dzisiaj mi tego zabrakło, no, widzieliśmy, prawda, sprzeczki wielu zawodników lub członków sztabu. Mój gest oznaczał to, żeby się uspokoić, ale nie został doceniony przez trenera Łukowicza, o reszcie nie będę się wypowiadał. Jeszcze to drugie pytanie było, Bartek. Yes, and the second question, because two guys from your staff received red card. This was first. Two guys? Two guys, Konrad and Przed. And did it happen first time in your career? When happened with Konrad? During the second half? No, on First half? the first half. Yeah. Oh, I even didn't note this. Oh yes, it's not nice. It's okay. As I said, in soccer you have some some emotions, and I think some things can happen, but it shows also the importance of this game, the energy of this game. Now I can say, so we should control our emotions and some kind of behavior better. But look, it happens. So, and I don't want to put more oil on fire, but if the coach from Piast is not able to shake hands after the game, I speak after the game, and disappeared, that shows me a kind of disrespect against the opponent. So, and we are the leaders, it starts from us. So I would speak about this, what happened, also to my staff. I want also to reflect about my behavior. But it starts always from the head of, in my opinion, So from the guys who are in charge of an organization. So in the pitch, for example, Joe is one of our key players and captain, and he has also kind of responsibility to behave in a proper way, to behave like we should expect from a captain. So he make one mistake, in my opinion, when he push a player. He should not do this. But I don't want to protect him. But if a game starts and 4 fouls, 4 different players against him, small fouls, ugly fouls, and the referee didn't interrupt and didn't say, hey, we have also to protect players. And we know that he's a very emotional guy. We know that many teams are focusing on provoking, for example, Jose. And it's also a job, again, about the guys who are in charge. So it's the referee, it's the captain on the pitch, it's the head coach on the line, it's the sport director or whoever, And we have to care about this, and for sure, it's not a good advertising about fair play and about sport at the end. Oczywiście nie było mi miło, że zmierzyłem się z taką sytuacją. No tak jak wspomniałem, mecz był bardzo emocjonalny, te emocje mogą się udzielić. To też skala tych emocji pokazuje również znaczenie tego meczu. Oczywiście wszyscy powinniśmy się zachować w lepszy sposób, bardziej kontrolować swoje emocje. No, jeśli trener Piasta po meczu nie podaje ręki i znika, traktuje to jako pewnego rodzaju brak szacunku. Wszyscy jesteśmy liderami, dajemy przykład, nasze zachowanie wpływa również na innych członków sztabu i zawodników. Co do Josue, nie to, że chcę go bronić, ale ta sytuacja z nim zaczęła się już od początku spotkania, kiedy doszło do 4-5 małych, ale takich brzydkich fauli. Sędzia nie zareagował na to spotkanie, wówczas taka sytuacja się rozrasta. Ja jako trener, Josue jako kapitan, ale dyrektor sportowy, wszyscy powinniśmy dawać dobre wzorce. Jesteśmy obserwowani przez innych. Było wiele prowokacji ze strony ławek rezerwowych. Nie była to dobra reklama ducha fair play, ale trudno. Wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość i dbać o to, żebyśmy rywalizowali w parametrach sportowych. Zapytam ostatnie o okoliczności przyznania się sędziego do błędu. To znaczy, czy on przyszedł do Was do szatni, czy w jaki sposób się to odbyło? Moment, kiedy Sylwestrzak powiedział, że
się pomylił Josue? In which way referee Sylwestrzak admitted that he made mistakes with Josue when it happened? Is it important? Czy to ważne? So after he noted that he made a mistake, and as I said, I appreciate that pretty much because mistakes happen, and yes, nothing else. Doceniam fakt, że sędzia się przyznał, nic więcej. Mamy kolejne pytania. Jeśli nie, to dziękuję. Za chwilę druga część konferencji.